Hi, name வந்து Preethi. நான் இங்கே casagrand savoye வந்து நாங்கள் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கியிருக்கோம். ஃப்ளாட் வாங்கினதுக்கப்புறம் இன்டீரியர் ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஐடியா இருந்தது. ஸோ we are searching for interior house companies. Like அப்படி பார்க்கும்போது OMRலேயே since I work in OMR, இங்கே வந்து ஐ ஸ்பாட்டட் அவுட் Cookscape இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் Cookscape போயிட்டு இனிஷியலாக கோட் எல்லாம் வாங்கி எங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம். தேவர் லைக் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ். எனக்கு எல்லாமே லைக் கரெக்டாக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது, எப்படி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து லைக் ஒரு ட்ராயிங்காக போட்டு காமிச்சாங்க. ஸோ இட் வாஸ் லைக் பாக்யா அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இவெண்ட். அங்கே போனதுக்கப்புறம் தென் வி வர் லைக் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் இது ட்ராயிங்ஸ் வாட் எவர் ஷி ஷோட். ஸோ லைக் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வி ப்ரொசீடட் வித் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், which was like the 2D and 3D drawings. So for that, Miss Poongali, she was like doing it. அவங்க ஆர்கிடெக்ட். ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2D போட்டு காமிச்சாங்க. 2D போட்டு காமிச்சு எப்படி இருக்கும் லைக் கிச்சன், we did for kitchen, bedrooms and then TV unit. ஸோ எப்படி ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காமிச்சாங்க. Then once we finalized with the 2D, then 3D போச்சு. 3Dல வந்து she showed me like how it looks like each place எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது she showed me. Then color choosing இருந்தது. Like there were like many colors, vibrant colors, நிறைய varieties of colors இருந்தது. So we were like initially confused. Then at last we came up with few color combinations. Then even then on the season they just said like what kind of colors வந்து போலாம், எது குட் அப்படின்ற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ she was like very helpful in that. Then once we finalized the colors, 3D கலர்ஸையும் காமிச்சாங்க. லைக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது, லுக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது காமிச்சாங்க. Then we proceeded அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் அந்த நெக்ஸ்ட் பேஜ் போச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் லைக் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் ஓவர், they came for the installation work. For that like Mr. Gautam, he was the site engineer, was in charge for looking after the works that is to be done in the apartment. So our kuda vandu like carpenter Kumar Anna was there. He was like very good, correcta ellame paathu he did all the works. So we are very happy with the outcome. Whatever they showed me in 3D, we got the exact outcome. And like we are very satisfied with the quality and everything like work from the Cookscape, and we are happy that we have chosen Cookscape for our interiors.